A wonderful moment, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. And one of the most important issues is to note that President Nelson Chamisa spoke about the issue of protests, and this has been an issue which everyone was talking about. A lot of people were saying that we're taking it as a point of weakness, but he clarified it's not a point of weakness, but it's a strategic point. And let us hear what he had to say. Mukomana sei ari kutaura nyaya dzemavhesi sei mukomana ari mushoko inzwaika nyaya iripo ndeyekuti unopenyerwa kana wapenyerwa wozvanzi nyika iyi kuti uigadzire handisi kuzoigadzira nemunhu asina kunzwa kwandiri ava vanonzwa kumashavi iwe inzwa kumweya mutsvene mazvinzwe kana musinganzwi hakuna kwamunoiswa nashe. I'm saying this now. Chero mukarekodha vakomana nevasikana. I'm saying it on record. Mwari vanoda kuti nyika ino ivakwe nemaoko akachena. Kwete vanhu vanodeura ropa revanhu. Kwete vanhu vanouraya. Kwete vanhu vanoponda. Kwete vanhu vanoba. That is what must transform our country. Yes, chero zvikarema. Vanatsvangirai vakasvika pakuenda sina kuzadzikiswa, but takatosara takabata times 2. And hakuna zvaunondiita chero ukaisa mujere, ike zvino vana Timba vari mujere nana Chibaya, unogona kuvatimba uchivabaya uchivaisa mujere, but hakuna kwaunoenda. Kazhinji anosunga vamwe ndiye anenge ari jere guru. Ngakutyaka ukaona vaunosunga unomutya. Kurava kuti iwe wauri kusunga uya iwe uri mujere rakakura kudarika rari. Mazvizwe? Ndoramanyizika? Saka musabvunduka zvamunoona izvi imviro dzokuoneka. Hakuna muti unodonhesa mashizha usingakuvi. Apa unosvika nguva yakwana. Ende sitiripo kuti nguva iyo ikwane. We are ready. Tiri kuronga. Zvamunoona takadai kuronga zvokuronga zvino. Shamwari tiri kuruka. Pasi rose. Munamato takasunga. Ende tiri kunamatira nyika idzikinurwe. Ndakanzi iwe usadeura ropa. Ndakati mundara ndopinda ndine vanhu mustreet ndikanzi mira mwana. Mira. Handidi kuti uite ropa. Ndaukaita ropa handikuyambutsi. Oh yes. Muri kuzvinzwa? Nokuti nhasi chako ndichibva kuno nhasi ndikati chipiri ndichishedzera munyika kuti vedu we ngatiite zvakati. Imi. Asi hatisati tasvika ikoko. Tinoita zvatine tatendedzwa. Sevamwe munoti manonokerwa. Mirirai anotungamira masteps emuchando. So what President Nelson Chamisa said is true. On the issue of protests, you can actually see that sometimes we need to understand that everything happens for a reason. If God wanted Zimbabwe to be taken through protests, you could have seen people going into the streets. They don't even need the permission of an opposition leader if it is God's will for people to get into the streets. They can even simply go into the streets without anybody organizing them. Even opposition leader vakati vanhu musapinda mustreet vaigona kungopinda vanhu vemuzimbabwe. The reason why Zimbabweans didn't get into the streets is because God wants something better for the nation of Zimbabwe. If Nelson Chamisa takes Zimbabwe through protests, mbiri inoenda kwaari, mbiri inoenda kuvanhu vanenge vakapinda muRoad. And at the end of the day, the hand of God and the work of God will not be recognized. So for those who understand spiritual matters, there are so many things which we can talk about spiritually, which a lot of people will never believe. But whatever which we are seeing right now, we have seen it in the past.
There are certain dreams zokuti before the elections we were talking about them, sharing with colleagues and friends and intercessors, and we came to the conclusion. One day I will share one of the dreams which was shared in the inner cycle of ourselves about the journey to power of Advocate Nosun Chamisa. So these are very important issues, very important things happening. God always communicates about his intentions about a country. But sometimes, simply because we want quick things, we rush. But when God is in charge, he does these things in his own way. So if you look at what is happening in Zimbabwe, it's a clear indication that God does not want protest to happen now. So that is the reason why you see everybody is simply waiting for the signal from President Nelson Chamisa. Hazviitwe zvinhu izvi zvokuti hanzi zvinoitwa nekugona kwemunhu, no. Kune zvimwe zvinhu zvaunoona kuti idzi inyasha, zviri kuitika izvi inyasha, hakusi kugona kwangu kana kwani. So Zimbabwe shall be free, and we have to put our trust in God. God shall liberate Zimbabwe. God shall shame everybody who is taking advantage of us. God shall raise us one day. Let us continue to fight. Let us continue to remain committed. Let us continue to support President Nelson Chamisa.